Morning students, we were seeing photochemistry. The topics covered is photochemistry and photochemical reaction, difference between photochemical reaction and thermal reaction, laws of photochemistry, quantum yield. We'll have a recap of what we have seen. Photochemistry. What is a photochemistry? A photochemical reaction. Before going to photochemistry, we'll see what is photochemical reaction. A chemical reaction which takes place in the presence of visible or ultraviolet radiation is what we call it as photochemical reaction. Best example is photosynthesis. In photosynthesis, what happened? Carbon dioxide and water from the nature in presence of the sunlight. That is, sun is the source which provides light to these chemicals. Chemicals are carbon dioxide and water. In presence of chlorophyll undergo some reaction to give our food, that is glucose, and our breathing essential oxygen. So we get food and oxygen from photosynthesis. So what is the process is carbon dioxide and water in presence of solar energy react to give glucose and oxygen. So what is the source of light is sun. So sun provides a light. If light is there, that is in the night it's not there, that is in the night photosynthesis will not take place. Then the branch of chemistry which deals with the study of photochemical process is what is known as photochemistry. So we are going to see some aspects of a branch of chemistry which deals with the study of photochemical reaction. Then photochemical reaction, when you take, you can say that there are two types. One is absorption of light, that we call it as photochemical reaction, and emission of light also can take place, that is chemiluminescence. So we will see both the things. Then photochemical reaction are governed by three laws: Groth-Draper law, Stark-Einstein law, and Beer-Lambert's law. So we have seen what is Groth-Draper law. Only the radiation which are absorbed will produce a photochemical reaction. So when you take a substance and you are passing the light, there can be absorption, transmission, scattering. All this process takes place. Only what is emitted will produce a chemical reaction. That is what is Groth-Draper law. Then Stark-Einstein told that in a photochemical reaction, one molecule absorbs only one quanta of light. ഒരു മോളിക്യൂൾ ഒരു ക്വാണ്ട ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് പണി ഫോട്ടോകെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവ് ആകും. That is what is Stark-Einstein law. Then Beer-Lambert's law, what he told, when a light is passed through a substance which is able to absorb the radiation, the light which is coming out will have the intensity less, and that decrease in the intensity of the transmitted radiation will depend upon the concentration and thickness of the wall. Okay, so it depends on both the thickness and also concentration. That is what is Beer-Lambert's law. When a monochromatic light is passed through a substance able to absorb the light, the decrease in the intensity of the light will depend exponentially on the concentration as well as the thickness of the interacting medium. Then efficiency of a photochemical reaction is expressed by a term we call it as quantum yield. What is quantum yield? It is the number of molecules reacting per quanta of light absorbed, or number of moles reacting per Einstein of the light absorbed. That is, when we are passing as a light through a substance reactant, the molecule absorbs the light. So if you take or if you calculate how much amount of the light is absorbed by one molecule, that is what is known as quantum yield in a given time. Or you can say that if you write in terms of moles, you can say that it is the number of moles reacting per Einstein of light absorbed. So the expression, when you put it, the expression we can put in this manner: number of molecules reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in the same time, or number of moles. If this is molecules, this is quanta. Moles comes, it will become Einstein, that is NH nu. Okay, so that is what quantum yield. Then quantum yield, if you are believing on Stark-Einstein law, what was Stark-Einstein law?
one molecule taking part in a photochemical reaction absorbs 1 conda of light. So 10 molecules under 10 conda. 1000 molecules react ayal 1000 conda it will absorb. So what should be the conda male? Number of moles absorbed divided by number of Einstein. So 1000 moles under 1000 Einstein of light அது absorb ஆகும். So 1000 by 1000 should equal to 1. Okay. But in actual practice that is not true. We can have values more than or less than 1. What is the reason? Photochemical reaction takes place in 2 steps. First step is primary step and second step is secondary step. Secondary step determines the quantum yield. That is, in the primary step, the substance, when we apply the light, it will go to a higher state, that is activated thing. If this activated thing instantaneously convert to the product, we will get 1 value. But normally that is not the case. This activated molecule can deactivate either to the product, or it can be converted back to reactant, or it can convert to some other species. If this is the case, which returns back, means what happened is theta will be less. But in some cases what happened, this can cause further reaction. No need of absorption of the light. The activated molecule through thermal reactions convert to the product. So it can again react with the reactant, and some collisions, thermal collisions all will take place, and it result in the production of the product. In such case, this value will be more than 1, and we have seen in detail with examples. Okay. Now then we have seen determination of quantum yield. So quantum yield in the expression was the number of molecules reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in the same time. So we have to find out number of molecules reacting and number of quanta of light absorbed. அதுக்கு வந்து we have seen ஒரு source, then a monochromator, then a reacting cell, then a detector. இது மாதிரி ஒரு setup வச்சு we used to determine the amount of the light absorbed. So a reacting species, reacting cell வந்து quartz or glass வச்சு we will be making. Sorry, this is the reacting cell. Source in the light pass பண்ணி ஒரு monochromator will select the wavelength what we need, and it will be converted, it will be sent to the reacting cell. Again inga reaction nadakum, the light will be absorbed, and what is coming out we can detect using a detector. Ini vandu number of molecules reacting vandu normal chemical kinetics use panna volumetric analysis or some other methods, adupadi we will find out what is the molecules reacted, or how much number of molecules reacted. If we get both the things, we can calculate quantum yield. Okay, that also we have explained in detail. Now next was photochemical process. In most chemical reaction, molecules are in ground state. In photochemical reaction, some molecules are promoted electronically to a higher energy state by absorption of light. Normally ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് എടുത്താൽ അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും. ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് as it exists in ground state. Photochemical reactionல we are supplying the light to it. As a light supply பண்ணும்போது இந்த molecules வந்து what happened is this will get excited. அது excitation எப்படி நடக்கும்? electrons தான் reactionல participate பண்ணும். So ground stateல உள்ள electron வந்து ഈ energy absorb பண்ணி it will go to a higher energy state-ലോട്ട് അത് convert ആകും. So this is in the minimum energy, this will be in higher energy. So அந்த higher energyயில் இருக்கிற electron வந்து அங்கே இருக்கான், it will not be stable. அதனால what it will have a tendency to come back to the ground state. ആ processல sometimes what happen, it will go to a product. அதுதான் photochemical reaction. In some cases it's not necessary always இது product ஆகிட்டு convert ஆகணும். In some cases what happened is this molecule, the electron will come back to the ground state by emission of the radiation emit பண்ணி அது திருப்பி கீழே வரும் ground stateல. That process we call it as photophysical process. Photophysical process means ஒரு chemical reaction there will not be. So excited molecule gives out the excess energy in the form of light. So the emitted light and the process and photophysical process. In emitted light can have same or different wavelength. Incident light നമ്മൾ കൊടുത്ത ലൈറ്റിനേക്കാളും സെയിം അതേ വേവ് ലെങ്തിലും it can give out the radiation
illa different wavelength radiation it can give out. Two processes irukku, fluorescence and phosphorescence. When a beam of light is allowed to fall on certain substance, they emit visible light which stops as soon as the incident light is cut off. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് பண்ணும்போது we can see a glow here. ഈ ലൈറ്റ് കട്ട് பண்ணும்போது அந்த glow will be stopping. And the process then fluorescence. The light emitted can have same or greater wavelength than the incident light. When a beam of light is allowed to fall on certain substance, they emit visible light which persists for some more time even after the incident light is cut off. നമ്മൾ வந்து லைட்டை பாஸ் பண்ணும்போது இது க்ளோ ஆகும். இந்த லைட் வந்து கட் ஆஃப் பண்ணியாலும் அந்த க்ளோ அப்படியே இருக்கும். தட் இஸ் வாட் இஸ் known as phosphorescence. Light emitted can have higher wavelength only. Equal wavelength வராது. Examples and video I have shown. So this much we have finished. Now we are going to another one. This is luminescence. Okay, luminescence we will see chemiluminescence, bioluminescence and thermoluminescence. What is luminescence means? The spontaneous emission of light by a substance not resulting from heat. Heat பண்ணிட்டுள்ள emission അല്ലാണ്ട് spontaneous ആയിട്ട് light emit பண்ணுന്ന process தான் luminescence. ഇതിൽ വന്ന് if it takes place due at a chemical or a chemical reaction we call it as chemiluminescence. The phenomena of emission of light as a result of chemical reaction. ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിയാക്റ്റൻ്റ് പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകുമ്പോൾ ദ എക്സസ് എനർജി വന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് എമിറ്റ് പണിയാൽ വി ഹാവ് സീൻ എക്സോതേർമിക് മീൻസ് ഹീറ്റായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് சோப் பவுடரு வாட்டரில் எடுத்து டிசால்வ் பண்ணும்போது யூ கேன் ஃபீல் ஹீட்னஸ். அது வந்து ஹீட் ஆகிட்டு எக்ஸஸ் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது. இங்கே வந்து லைட் ஆகிட்டு எமிட் பண்ணும்போது வி கால் இட் அஸ் chemiluminescence. ஓகே, ஸோ இது வந்து வாட் யூ கேன் சே இட் இஸ் எ ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோகெமிக்கல் ரியாக்ஷன். அங்கே வந்து லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும். இங்கே வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால் லைட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லோ ஃபாஸ்பரஸ் ஒரு க்ரீனிஷ் எல்லோ லைட் எமிட் ஆகும். வாட் இஸ் த ரீசன் இஸ் ஃபாஸ்பரஸ் வந்து ഓക്സിജൻ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ആയി ഓക്സിജൻ പെൻറ്റോക്സൈഡ് ഫോം ആകും. அந்த பென்டாக்சைட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இங்கே வந்து எக்ஸஸ் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால தட் எக்ஸஸ் எனர்ஜி வில் பி சென்ட் அவுட் அஸ் light. So we can see the light. So that is what is chemiluminescence. In chemiluminescence there are lot of examples. When a solution of strontium chloride is added to dilute sulfuric acid in the dark we can see it, a glow is observed. Strontium chloride and sulfuric acid would react. This reaction will happen and excess energy when it is released in the form of light. Red light is emitted when chlorine or hypochlorite ion is treated with alkaline hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide ആയിട്ട് ക്ലോറിനോ അല്ലെ ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റോ റിയാക്ട് ആകുമ്പോൾ we can see a light. When a stream of atomic hydrogen is allowed to fall on the surface of mercury, a blue light appears. Then a red light is obtained when a mixture of pyrogallol and formaldehyde is oxidized by hydrogen peroxide. These all are examples. See, this is chlorine, that is bleaching powder la hydrogen peroxide ஊட்டும்போது you can see a glow. That is what is shown here. Okay, see. Darkly you can see ഒരു chemical reaction നടന്ന് அங்கே வந்து ஒரு red glow is seen. This is what is chemiluminescence. Okay, bleaching powder is there, hydrogen peroxide solution oda ஊத்தும்போது what happened is you can see presenting Myntra Big Fashion Festival. Myntra Big Fashion Festival 16th to we will get. So that is what is example for chemiluminescence. The phenomena of living organism emitting light due to some biochemical reaction வந்து bioluminescence. உங்கள் பார்த்துருக்கு ஒரு ஃப்ளை இருக்கு மின்னாமினிங்னு வி யூஸ் டு சே தமிழில் வந்து
வாட் யூ சே அது உங்கள் வந்து பார்த்துருக்கும். ஓகே, இன் ஆல் த பிளேசஸ் இட் இஸ் த நைட் ஆகும்போது இந்த ஃபீல்ட் வயல்லக்க நிறைய அது போ இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸ்மால் ஏஜில் வில் ஹாவ் எ டெம்டேஷன் டு கோ பேக் ஆஃப் இட், வில் கலெக்ட் இட், கீப் இன்சைட் த bottle and all we used to do. That is a best example. So phenomena of living organism emitting light due to some biochemical reaction is what is known as bioluminescence. As chemiluminescence that, but biochemical reactions, one form of chemiluminescence. Best example, fireflies. Adukku what is the reason is luciferin ennulla protein atmospheric oxygenumayittu react ആയി oxidation നടന്ന് it is giving the glow. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സോലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. അതിൽ എക്സസ് എനർജി വന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് റിലീസ് ആകും. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വന്ന് വെരി ലോ, അതുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് ടൈമിൽ വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്, ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ഓൺലി വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി സം മാർഷി ഏരിയയിൽ, ഓക്കെ മാർഷി ഏരിയ മീൻസ് இந்த വയൽ മാതിരിയുള്ള ഏരിയയിൽ നൈറ്റിൽ പോയാൽ യു ക്യാൻ സീ இந்த മാതിരി സ്മോൾ ഗ്ലോസ്. அது வந்து ஒரு பாக்டீரியா, தேர் எக்ஸஸ் சம் பாக்டீரியா, தட் பாக்டீரியா வில் அண்டர்கோ சம் ரியாக்ஷன். அப்போ எக்ஸஸ் எனர்ஜி இஸ் சென்ட் அவுட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட். இனி மெரைன் ஆனிமல்ஸ் மீன்ஸ் கடலில் உள்ள அதில் ஜெல்லி ஃபிஷ் ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது, அது லூமினிசன்ஸ் இட் வில் பி ஷோயிங். ஸோ லூமினிசன்ஸ் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த லைட் டியூ டு சம் biochemical reaction in a living organism. So it's a form of chemiluminescence only. In thermoluminescence, the phenomena of absorption of light at room temperature and emitting it as visible light at high temperature. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் നമ്മൾ if you are keeping as such, அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் லைட் அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கு. இனி இதனை சும்மா we are ஹீட் பண்ணும்போது ஸ்டோர் பண்ணிய லைட்டை அது எமிட் பண்ணும். that process is what is known as thermoluminescence. Simply release of previously absorbed light on heating. ஹீட் பண்ணும்போது தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் ஃபாஸ்பர் வந்து சல்ஃபைட்ஸ். ஸோ ஸ்ட்ரோன்ஷியம் சல்ஃபைடை ஹீட் பண்ணுன ரேட் வந்து 2.5 டிகிரி சென்டிகிரேட் per second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ 2.5 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് பண்ணிയാൽ we can see the light coming out. ഇനി അതേമാതിരി ഫ്ലൂറൈറ്റ് ഈസ് another example. See, they are heating, this is fluoride. Okay, they are heating the fluoride. Darkly vachu they are showing it. See, it's glowing. So room temperature la absorb பண்ணி வச்ச light heat பண்ணும்போது they are releasing it. Okay, see இங்க பார்த்தா you can know இது வந்து this is a ஹாட் பிளேட். அந்த ஹாட் பிளேட்டிൻ്റെ மேலே வச்சு அவங்க ஹீட் பண்ணும்போது டார்க்கில் தே ஆர் ஷோயிங் இட். சி ஸ்லோ ஆகிட்டு லைட் எமிட் ஆகி we can see the glow. So this is what is known as thermoluminescence. normal temperature ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு they are giving. Okay, see this is what is fluorescence. Okay, so that is thermoluminescence. I'll continue in the next class. Thank you.